know. Apple. The 5 or 6 rows furthest away have the best apples, nice and red. So you're looking for the really deep red coloured ones. If you want the Granny Smith apples, the really tart sour ones, you can try, but they're not ready for a couple of months. 2 more months, yeah. And we'll have another open day for the Granny Smiths. So just keep with the Royal Galas, the nice deep red ones, yeah, and have a try before you buy. Thank you. 6 row. Yeah, so if you keep go this way, or 5 to 6 rows from the furthest point this way have all the best apples. Thank you. Oh, කන්න පුළුවන්. තමයි. පෙට්ටියම කාලා නිකන් යන්න පුළුවන්. Mom, Dad. හලෝ කොහොමද? ඉතින් ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් පේනවනේ අද අපි ඉන්නේ කොහෙද කියලා. අපි ඉතින් ඔන්න ආයෙත් ආවා ඇපල් කඩන්න. අද ඉතින් නිමාඩු දවසේ ඇපල් කඩන්න කියලා. මොකද අදයි හෙටයි විතරයි ඇපල් කඩන්න දෙන්නේ මේ මාසයේ. ඉතින් අපි ආව ඇපල් කඩන්න. ඇත්තටම දැන් ගොඩසරයක් ඇවිත් ඇපල් කඩන්න නම් මේ ඉතින් ඇපල් කඩන ආසාව නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ කොච්චර ආවත් මේ ඉතින් ඒ හින්දා ආයෙත් අද අපි ආවා ඇපල් කඩන්න. කඩා ගන්න ගෙවන්න පුළුවන් මෙතන බොක්ස් දෙනවා අපට ඇපල් කඩා ගන්න. ඒ අතර ඉතින් අපිට කන්නත් පුළුවන්. Owen, smile. Just this one? Yeah. 5.5, so 5 fours are $22, please. Thank you. Yeah, pink. 22. හලෝ ඔන්න ඉතින් අපි ආව ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්න. මොකද ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකයි ඇපල් ෆාම් එකයි දෙකම එක ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇපල් කඩලි ඉවර වෙලා අපි ගියා ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්නත්. මේකෙත් මෙතනත් ඉතින් ඇපල් කඩන විදිහම තමයි. ඒගොල්ලෝ බොක්ස් එකක් දෙනවා. අපිට ඉතින් කැමති තරම් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩන අතරේ කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කඩේ ස්ට්‍රෝබෙරි වලට වඩා ගොඩාක් ඉතින් හරිම අමුතු. ඒ කියන්නේ මාර ෆ්‍රෙෂ් මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ඉතින් හරි රසයි. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි කඩමු අද මගෙත් එක්ක. බලන්නකො අපේ ගෙදර කවුද වැඩිම ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න කැමති කියලා. මොකද ඔලින් තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි වැඩිම කන්න කැමති අපේ ගෙදර. මේ එයා හරිම ආසයි ස්ට්‍රෝබෙරි වලට. මම හිතන්නේ එයා අපි ගත්තට ගෙදර ගෙනාවට වඩා මේ වැඩියෙන් එතන කණ එක තමයි කරේ. අපි ඉතින් ඊට පස්සේ දවල්ට කන්න කියලා ආවා. හැබැයි ඉතින් ඒ හරිය තිබුණ මැක්ඩොනල්ඩ් එකක් විතරයි. ඉතින් දවල්ට මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ තමයි කන්න උනේ අපිට. පොඩි අනන් ඉතින් කොහොමත් කැමති ඉතින් මැක්ඩොනල්ඩ් වගේ කන්න තමයි. ඔන්න ඉතින් බලන්නකො අපි දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපි ආවා ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එකක් බලන්න. ඉතින් මේකේ ලස්සන ලැවෙන්ඩර් මල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ වගේ gift shop එකක්. අපිට පුළුවන් එකෙන් එක දේවල් ගන්න. ඒ කියන්නේ ලැවෙන්ඩර් මල් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන දේවල් තියෙනවා විකුණන්න. මේ වගේ ලැවෙන්ඩර් ඔයිල්, ලැවෙන්ඩර් පර්ෆියුම් තියෙනවා. එතකොට ලැවෙන්ඩර් කැන්ඩල්ස්, ලැවෙන්ඩර් අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මෙතන ඒගොල්ලෝ ලැවෙන්ඩර් මල් වේලලා
ඒව පොඩි බෑග්ස් වලට දාලා තියෙනවා. මේ හරිය සුවඳයි ඉතින් ඒවා. අපිට මේවා පුළුවන් නිකන් අපේ රූම් එකක තියන්න නැත්නම් කාර් එකේ තියන්න උනත් පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි බෑග්ස් වලට දාලා ඒකල විකුණන්න හදලා තියෙනවා. Right, yeah, let's always carry cash around just in case. So You have to. yeah, you have to work in your fill up. Hello. Come and I'll let you smell our lavender. So that's got natural camphor in. So that's what you use for your headaches and putting on your skin. But you can't cook with it. If you want to cook with it, you have to use this one, the angustifolia. This is the English lavender. You might be used to smelling that a bit more. See that one? Hasn't got the natural camphor in. It's sort of milder. Have a whiff of that. So you can put that into ice cream, or we put it into our melted chocolate and our lollies. So that's the 2 oils. And everything here, we make it here, we don't sell it anywhere else. And up the other end you've got Tasmanian lavender. So the Tasmanian lavender is the soaps and the reed sticks and the candles. So here we go, put it in there and then take one of those with you. Thank you. It'll smell nice on the way Yeah. home. You're going to carry that. There you go. Thank you. Thank you. All right, thanks for listening. ඔන්න ඉතින් අපි අද එන ගමන් මිදිවත්තකට ගිහින් තමයි ආවේ. ඉතින් බලනකො කවුද මේ මිදිවත්තට පැනලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහොම තමයි අද අපේ දවස. ඉතින් ආයෙත් දවසක ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ගිහින් එන්නම්. එතකන් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.